Hello everybody, welcome to another episode of New Heights with Vikas. आज चाहिँ हामी मिलुपुरमा चाहिँ in Metropolia University Applied Sciences मा छौँ and we have Monica with us. Monica, where are we? If you could explain this place in the वेलकम university. विकास चाहिँ अनि वेलकम सबैजनालाई यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरल मटेरियल टेस्टिङ ल्याब हो यहाँ चाहिँ अब सिभिल इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको स्टुडेन्टहरू चाहिँ आएर अब कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ टेस्टिङहरू यिनीहरू जुन हामीले नेपालमा पनि देखिरहेको हुन्छ युजली इन्जिनियरिङ कलेजेसहरूमा त्यसको चाहिँ अब रिसर्च गर्ने त्यसको मटेरियलको स्टडी गर्नको लागि चाहिँ यो ल्याब युज हुन्छ धेरै जसो यहाँ अब जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ वी हेभ द पिसिस अब त्यसमा अब कुनै सफ्टवेयर स्पेसिफिक युज गर्नुहुन्छ भने त्यो हिसाबको पनि अब डेटाहरू उनीहरूले त्यसबाट स्टडी गरेर अनि त्यसपछि मटेरियल एन्ड स्ट्रेन्थ टेस्टिङहरू चाहिँ यो मसिन्सहरूबाट गर्ने गरिन्छ सो दिस इज द डिपार्टमेन्ट फर स्ट्रक्चरल रिसर्च Yeah, let's have a quick look on that one also. And I think, Monica, I think it's very important for students also, and they can really test firsthand and have a first-hand experience on how it works भनेर हैन like डेफिनेटली of course academically त उनीहरु त of course they kind of like research and they know about it, but physically practically गर्दाखेरि नै अब they get a bit more understanding हैन र त्यही हो यु गेट द मोस्ट एक्सपिरियन्स इफ यु गेट यर ह्यान्ड्स डर्टी भने त्यही त जस्तै होइन अब यहाँ जस्तै बनिरहेको छ अब यसमा के छ त यसको कन्स्टिट्युएन्ट्सहरू होइन यसको मटेरियलको स्ट्रेन्थले strength हैन गर्दाखेरि नै अब स्ट्रक्चरको हामीले स्ट्रेन्थ अनि कसरी हामी बिल्डिङहरू डिजाइन गर्छौँ मोर स्ट्रङ मोर ड्युरेबल मोर रिलायबल बिल्डिङहरू बिल्ड गर्छौँ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ सो त्यो हिसाबले चाहिँ यो एजुकेसन पनि यो पार्ट अफ द एजुकेसन या नलेज Yeah. पनि स्टुडेन्टहरूलाई धेरै जरुरी छ स्पेसली विथ द स्ट्रक्चरल ब्याकग्राउन्ड त्यही त है अनि त्यसपछि of course strength test गरिसकेपछि and then you have a lot of data at the back on Yes. त्यसकै बेसिसमा you try to formulate new things and maybe add more materials for example Yes. on the composition and त्यो अनुसारले how can you make it much more stronger Yes. than the previous ones भनेर Yes. त्यही टेस्ट गर्नको Yes. लागि it's much more easier much more helps a lot overall आज भोलि या अल्सो स्ट्रेन्थ पनि हो अनि त्यसबाहेक अर्को एउटा नयाँ फ्याक्टर भनेको सस्टेनेबिलिटी कसरी true. That's सस्टेनेबल true. बनाउने भनेर पनि what kind of materials sustainable materials you're using हैन एक्ज्याक्टली overall सो okay दिस इज द प्लेस फर द्याट good अनि how on on a student आउँदाखेरि चाहिँ is it like on a daily basis that they have this kind of like a test or do they have a kind of हुन्छ नि अब हप्तामा एकचोटि or what kind of like a structure or like within the curriculum do they have it युजली चाहिँ स्केड्युल हुन्छ होइन Okay. लाइक डे टु डे चाहिँ युज हुँदैन यो ल्याब सो उनीहरूको स्केड्युलमा ट्युटर अनुसारको उनीहरूको स्केड्युल अनुसारको कसरी लाइक अब क्लास सुरु हुनु अगाडि नै इट्स अलवेज प्लान्ड स्केड्युल क्लास बुक भइसकेको हुन्छ त्यही अनुसार नै अब क्लासेसहरू चाहिँ युजली यहाँ कन्डक्ट हुन्छ सो वी हेभ मेट्रोपोलिया मिलिपुरमा चाहिँ वी हेभ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स Yeah. सो हेल्थको पनि छ कन्स्ट्रक्सनको पनि छ सो मेनी अदर कन्स्ट्रक्सन फ्याकल्टिज लाइक ब्याचलर्स एन्ड मास्टर्स होइन अरू उनीहरूले पनि युज गर्ने गर्छन् सो what about the मेट्रोपोलियाको त भिके उसमा पनि के भन्छ के अरे अरेबिया पनि छ होइन हजुर अरू अरू अरेबियामा पनि छ होइन अरेबियामा पनि छ do they have the same study in there or प्रोबेबली हुनसक्छ बट आई थिङ्क त्यहाँ अरू डिसिप्लिन्सहरू चाहिँ धेरै छ होला कि सो लाइक कन्स्ट्रक्सन रियल स्टेट यताउतिको लागि चाहिँ स्पेसलाइजेसन आई थिङ्क यही नै हो okay good all right cool ओके cool any interesting aspect about the machine त्यसको बारेमा भन्दाखेरि केही that you know वेल यिनीहरूमा चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ होइन जस्तै त्यो नब्सहरूले चाहिँ जस्तै कन्क्रिट अब बिचमा मटेरियल राखिसकेपछि त्यसमा स्ट्रेस प्रोभाइड गर्ने हो कि okay त्यसबाट चाहिँ अब हामीले पहिला मैले पनि पढ्नु पर्थ्यो होइन ब्याचलर्स बेला हाम्रो टु कुनै पनि एउटा पिलरले बिमबाट लोड लिने कस्तो हुन्छ भन्ने त्यो हिसाबको सिस्टम चाहिँ तपाईँले अब भिजुअली यहाँ म्यानुअल लोड या स्ट्रेस प्रोभाइड गरेर होइन स्ट्रक्चरमा त्यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ बेन्डिङ कस्तो हुन्छ कहाँबाट चाहिँ पहिला स्ट्रक्चर फेलियर हुन्छ क्र्याक्सहरू हुन्छ त्यो हिसाबको चाहिँ यु क्यान फाइन्ड आउट फ्रम दिस मसिन okay great what about this machine यो चाहिँ के हो फेरि is it also stress testing or आई something थिङ्क इट्स समथिङ सिमिलर टु दिस वान अब यो चाहिँ डिरेक्सनल लोड्सहरू हो अब यसमा चाहिँ लाइक भेरियस एङ्गल्सबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ नि त त्यो लेभल्स अफ लाइक तपाईँले म्यानिपुलेट गर्न सक्नुहुन्छ कहाँबाट लोड आइरहेको छ के हो लाइक डिफ्रेन्ट योभन्दा एडभान्स अलिक ठुलो त्यो हिसाबको भयो यो चाहिँ सानो स्केलमा
Okay. Cool. Cool. But yeah, good. Thanks so much for showing us. Probably we're gonna go to the next room. So as you can see in this section, यो चाहिँ as you can see here in the block, this A1 block is dedicated for construction. Okay. Construction स्टडिजहरूको लागि भने डेडिकेटेड भएको एरिया हो. त्यहाँ बी भने देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ हेल्थ, नर्सिङ, मेडिकल स्टडिजहरूको लागि डेडिकेटेड एरिया हो. So we have to. And this is a common area, right? Yes, Is it the food area? This is the cafeteria. Cafeteria area. Cafeteria, अनि यता चाहिँ हामीले we get the food, and then we have a recreational area if students want to like play music or like have some kind of event, we use it for that area. Even हाम्रो म ग्रेजुएसन हुँदाखेरि पनि Graduation ceremony. ग्रेजुएसन सेरेमोनीहरूदेखि लिएर धेरै एक्टिभिटिजहरू चाहिँ यो एरियामा गर्ने गरिन्छ. अनि एज यु नो फिनल्यान्डमा चाहिँ यस्तो स्टुडेन्ट टिचर भनेर खासै धेरै डिफ्रेन्सिएसन या ग्याप हुँदैन. सो टेबल्सहरू त्यही हिसाबको अरेन्जमेन्टमा छ, लाइक एनी वान क्यान सिट एनीवेयर होइन. अनि आफ्नो कम्फर्टेबिलिटी हिसाबको स्पेस त्यो भनेर छ. अनि you can always see that in common areas there's always a copier, so that माथिसम्म गइराख्नु नपरोस् भनेर त्यो लजिस्टिकको हिसाबले चाहिँ I think Metropolia has done a really good job, and also it's really beautiful. And those smaller rooms are those meeting rooms. Anybody can. Are those regular meeting rooms or? यो सानो रुम्सहरू भनेको चाहिँ प्राइभेट कोवर्किङ स्पेसेस पनि भन्छ या प्राइभेट मिटिङ स्पेस पनि गर्न मिल्छ. सो इफ I want to have a meeting maybe with my supervisor or स्टुडेन्ट्सहरूको एउटा ग्रुप डिस्कसन गर्नु पर्यो भने they can book those rooms through on platform, I'm sure. Yes, on online platform. मेट्रोपोलियाकै छ वेबसाइटमा. सो त्यसमा चाहिँ गएर उनीहरूले बुक गर्छन् and they can use that room for certain time of the day भनेर. So that's how that works. अनि यो मेट्रोपोलिया साली भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो इभेन्ट हल हो. त्यसमा चाहिँ लाइक कन्फरेन्सहरूदेखि लिएर के अरू ठुलो प्रोग्राम्सहरू हुन्छ नि, लाइक मेबी कोलाबोरेसन विथ अदर युनिभर्सिटिज या अरू इन्टर्नल या एक्सटर्नल प्रोग्राम्सहरू चाहिँ यहाँ हुने गरिन्छ. अनि उतापट्टि चाहिँ अर्को एउटा क्याफेटेरिया एरिया छ फर टिचर्स भनेर हो. टिचर्स ओन्ली भनेर चाहिँ होइन, त्यो स्पेसिफिक बट मोस्टली युज बाई टिचर्स त्यो एरिया चाहिँ. सो एस्प्रेडो क्याफे इज द्याट एरिया. And so maybe we can go Mati. We go to your classroom, you know? Yes. 5th floor. Yes. Okay. So we are at the corridor. Yes. अब यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, म यो प्लानमा चाहिँ देखाउन सक्छु हैन. सो यसमा चाहिँ as you can see here 508 A5010 and A5011 यो चाहिँ डिजिटल लर्निङ स्पेस भनेर छ. डिजिटल लर्निङ स्पेसेस युजुअली ह्याभ कम्प्युटर ल्याब टाइपको रुमहरू हो. त्यही भएर यसलाई चाहिँ डिजिटल लर्निङ स्पेस भनेर भनिन्छ. यसमा ब्रेलमा पनि छ, सो द्याट यो एउटा इन्क्लुजिभिटीको पनि राम्रो इनिसिएसन छ यहाँ मेट्रोपोलियाको यो युनिभर्सिटीमा चाहिँ. अब हामी यहाँ छौँ, सो वी हेभ टु गो यता. So let's go that way. Right? There's so many chairs, tables, so many sofas around, screens around, and I think it kind of like really provides students to just sit down and then, you know, at least have some other people next to them, and then probably discuss about the research, discuss about new ideas and stuff. So I think it automatically provides you, encourages you. Right? The concept of having open lounge spaces and learning spaces is that if you want to go into a private space, you have the option. Even you can book these classes through the Metropolia system. You can book all of these classes. Depending on the availability, use much otherwise, if you are more open to like these spaces, the point is not like student or like they are busy in their own lives outside of the university. So providing them a space where they can collaborate is necessary. Yeah, that's very important. So Monica, where are we now? So this is the corridor, and is this the class where you usually teach? Yes, this is the digital learning space. Yeah. And this is where I usually take my class. So I have to use my key card to access the class. And it's also in Braille, right? Yes. All of it. Yes. Okay. Inclusivity again. Yeah, and which is very important. Yes. Yes. So this is the digital learning space. This is actually 2 classes. So as you can see that there's a panel. You have to walk in there. So it's a duita class but because agi hamro presentation थियो as a final. Okay. So what was the presentation on? What was the final? Is it semester ko final presentation थियो आज चाहिँ. So त्यही भएर because we have
more than 40 students like I said before. So त्यही भएर चाहिँ धेरै स्पेस चाहिने भएर उनीहरू चाहिँ पछाडिको स्पेस पनि युज गर्छ कि सो 2 क्लासेस कम्बाइन गरेर चाहिँ इट्स लाइक दिस एन्ड देन सो दिस इज द डिजिटल लर्निङ स्पेस अनि यो चाहिँ पिसिजहरू भयो अब स्टुडेन्ट्सहरूले आफ्नो इन्फर्मेसन्सहरू उनीहरूको आफ्नो मेट्रोपोलियाको क्रिडेन्सियल्स हुन्छ लगइनहरू सो दे क्यान लग इन एनी वान एनी अफ द स्टुडेन्ट कसैले कुन सेलेक्ट गर्छ भने इट्स नट डिपेन्डेन्ट अन द्याट बिकज जसले पनि आफ्नो इनिसियल लाइक क्रिडेन्सियल्सहरू युज गर्छ त्यही हिसाबको आफ्नो सेटअप चेन्ज गर्छ सो पिसिज आर भेरी स्मार्ट एन्ड इट्स सेन्ट्रली मोनिटर्ड सो हाम्रो आइटी डिपार्टमेन्टले चाहिँ अब जस्तै मलाई क्लास स्पेसिफिक कुनै सफ्टवेयरहरू चाहियो भने पनि आई वुड ह्याभ टु इन्फर्म देम फर्स्ट अनि त्यसपछि उनीहरूले यसमा अप्लाई गरेर एन्ड देन आई क्यान स्टार्ट विथ द टिचिङ अफ द सफ्टवेयर्स एन्ड अल सो दिस इज माई स्पट so this is my spot, this is where I stand and then teach and well All right, cool. looks cool. And did you mention that you mentioned was it like 40 students that you have Yes, usually? so right? the whole class is packed usually and I usually use this microphone Okay. because पछाडिसम्म सुन्दैन Ah. though acousticsहरू it's good but still you so that you don't have to shout त्यही भएर चाहिँ we use microphones mic. and audio systemहरू त्यही हिसाबले चाहिँ say place गरेको छ and also you can control everything via this monitor. Okay. So यो मनिटरमा चाहिँ there are two options. एउटा यो रुमको लागि मात्र you have to turn on the systems or like you have to access the 3 rooms. So 3 rooms access गर्नलाई पनि यहीँबाट गर्ने हो एउटा रुम एक्सेस गर्नलाई पनि यहीँबाट गर्ने हो and then microphoneहरू सबै सिस्टम्सहरू यसैमा अट्याच हुन्छ and then I just start the class. So you gotta have to monitor that, and then with that monitor, the sound. What about the lights? Also monitored by that one, or it's only No, sound? no. Lightsहरू चाहिँ it's monitored through that door. Okay. So त्यहाँ एउटा I'll show you the switch. So यहाँ छ and then यहाँ चाहिँ level of lightsहरू छ. So 1 2 3 4 छ. अब जस्तै अहिले चाहिँ अलि ब्राइटै छ. So I want to dim the lights for the presentation भने I just turn down the lights and then turn them on depending on what kind of class हामी गरिरहेको छौँ भने अब प्रेजेन्टेसन्सहरू गरिरहेको छौँ भने त of course यसमा फोकस हुनु पर्यो. Yes, we are still in the class and these are our students of this batch, very hardworking. And what are they working on? Well, they just had their final presentation for this semester today. So right now they're working on completing their final assignments. So you can see that this is one of the software that we have trained them on. So it's Tekla structures. And then there's also Solibri, but probably they'll do it sometime later. So इन्स्ट्रक्सन्सहरू चाहिँ दिएको हुन्छ उनीहरूलाई यसरी गर्ने भनेर अनि त्यो हेरेर चाहिँ अनि दे जस्ट डु दे गिभन सम एक्सर्साइजेस द्याट दे क्यान वर्क अन अनि त्यसपछि दे क्यान फिगर आउट थ्रु द सफ्टवेयर बाइ देमसेल्फ. Today was the final assignment. Today was their final presentation as well as they need to submit few exercises for the software that they're learning. So त्यसको लागि चाहिँ they're working. And you have almost half the class, at least 1/3 of the class in here so far. So very hardworking students. Very hardworking students. All right, cool. So these ones उनीहरूले आफै बनाएको इभन यिनीहरू भयो होइन त्यो चाहिँ स्टिक मोडल्सहरू भयो हामीले पनि बनाउनु पर्थ्यो नेपालमा यस्तो बट आवर मटेरियल्स वुड नट लुक लाइक दिस. यसमा चाहिँ अब कटिङ प्रिसिजन अफ यु नो हाउ द मटेरियल्स हेभ बिन असेम्बल्ड एभ्रिथिङ इज भेरी क्लिन एन्ड भेरी pleasing to look at even if it's just like a you know a small scale stick model. So this is how you learn. एउटा सामान एउटा objectहरू जोडेर नै कसरी बन्छ भनेर that's how you learn construction. Is this some special project that people are working on? Kikyo, it's quite many of them. I don't know if you can take this though. No, I don't think so, but त्यो पनि अब आर्किटेक्चरल उनीहरू नै हो प्रोजेक्टहरू उनीहरूले लाइक डिजाइन सो ब्याचलर्स पढ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने
बेसिक डिजाइन भनेर पढ्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ यु लर्न अबाउट शेप्स एन्ड सबै डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ सेप्सहरूलाई तिमीले सँगै ल्याएर या उनीहरूको स्पेसालिटी के हो त सर्टेन सेप्सहरूको तिनीहरूको जस्तै स्क्वायर सेपले के दिन्छ त के फाइदा छ स्क्वायर सेपको हुन्छ नि एउटा स्पेस अर्गनाइज गर्नमा या त सर्कल सेपको उनीहरूको कम्बिनेसनले कस्तो हुन्छ सो थिङ्स लाइक द्याट यु एक्सप्लोर अन यर ओन कि डिपेन्डिङ अन यर क्रिएटिभिटी सो द्याट्स वाइ आर्किटेक्चरमा चाहिँ यस्तो प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिन्छ युजली Okay, cool. Now we're going to the teachers area, right? यस टिचर्स एरिया And this is the office supply storage. दिस इज द अफिस सप्लाई स्टोरेज So whenever you need something in terms of Yeah. pen, paper, or any stationery items, then you come Yes. here, right? यस अफ कोर्स सो यहाँ चाहिँ all the stationery items that you might need, maybe an exercise book that you can see, or papers. Do you अनि- have to mark it somewhere, or kind of like to make No, sure the no. inventory is taken Mm. care of, or Inventory is definitely taken care of depending on like कुनै we are running low on some Hmm. supplies. so But you don't have to manually put it somewhere? Like, I'm going to take 5 No. pens or no. two notebooks. Okay. So it's like that, but you just take what you need. Like extra त किन लिएर जाने टाइपको भयो होइन सो वी हेभ अ कपियर त्यहाँ होइन एक्जाम पेपर्सहरू यताउति प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने सो द्याट्स देयर लेट मी चेक इट फ्रम हियर yeah we can go from here so this is all connected though there are different doors so yeah but it's the entry lobby or like the corridor before entering into the teachers lounge yeah we have teacher individual stores you know Oh, these are individual stores for you. yes Okay. अब यसलाई चाहिँ you put on यो कीले चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्छ Okay. सो यसमा चाहिँ मेरो सामान छ त्यही भएर आई क्यान एक्सेस Okay. but then you have to again hold the key to lock the door so here you can leave your shoes यताउति And is it also the place, the main place for teachers to come and rest between the classes and stuff? definitely Yeah. but we You have have the kitchen a here coffee also, machine coffee and everything. yeah and we have the workspaces there Hmm. probably let's not go there Yeah, and you have the designated spot. yes Okay. for the teachers so this is the teachers lounge Okay. Thanks so much, Monica, once again for having us and all our guests, all our viewers in the university. Any last words that you want to share with us? well well I hope you enjoyed the tour in Metropolia because well it's special to me because I have spent Hmm. 1 year यहीँ पढेको हो though COVID टाइममा म धेरै आउन चाहिँ पाएन but I missed having to like explore the whole premises in itself and after stepping into the role of a lecturer then I got to explore truly कति राम्ररी they have you know एकदम सोचेरै बनाएको स्पेस जस्तो भनेर डेडिकेटेड फर लर्निङ स्पेस डेडिकेटेड फर टिचर्स एन्ड स्टुडेन्ट भनेर एन्ड आइ एम ह्याप्पी एन्ड ग्रेटफुल द्याट आई getting to be part of the institute so thank you for having me and thank you for sneak peeking into my life and Yeah. But again, thank you so much, and thank you everyone for joining with us. And let's get back to the studio and discuss more about Monica's journey from Nepal to Finland and her whole career journey. Monica, कैसा हाल खबर? How are you feeling? I'm very excited to be here as well. Thank you for the invitation. Yes, I'm good. The weather can be better, of course, but yeah. And thank you for coming all the way from Tampere, right? Coming Yes. here and then being part of the episode. Of course, well, I mean, during the session of the podcast, of course, we're going to discuss a lot about, for example, your journey and what you have done in terms of your career and everything. तर त्यो जानुभन्दा अगाडि पनि let's discuss, maybe hear a bit about Nepalको journey, a bit about, for example, from your profession to your life back in Nepal. Okay. So going very back, from the early days, maybe my school. So I am from Lalitpur Patan.
So all of my schooling and higher level educations सबै त्यहीँ भयो काठमाडौँ एन्ड ललितपुरमै हो मेरो मेजरली सबै एजुकेसन बेस्डहरू सो I am a Lalitpurite and Kathmanduite भन्न सक्नुहुन्छ Okay, so okay. my heart lies in like both of the places and of course comparatively like capital को education पनि like राम्रै मानिन्छ so like I was like त्यो राम्रै एक्सपिरियन्स थियो वाट एभर आई ह्याड इन टर्म्स अफ मेरो ब्याचलर्स अफ आर्किटेक्चरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजबाट पास गरेको थिएँ त्यो चाहिँ कालीमाटीमा छ अनि मेरो हायर लेभल हाई स्कुलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट वाज फ्रम युनाइटेड एकाडेमी होइन सो स्कुलिङ चाहिँ आई डिड फ्रम बासरा सेकेन्डरी स्कुल so all of these experiences have I would say that shaped me for the person that I am today and then finally I came here to Finland in the Metropolia University of Applied Sciences and Hochschule Hochschule, for German, German Berlin, yes है? yes Berlin Pronounce गर्न कतिको सजिलो कतिको गाह्रो I mean it's quite a long name होइन yes Hochschule something something yes के थियो मैले exactly हेरेको थिएँ हातेवे बर्लिन भन्छ एक्चुली चाहिँ बट त्यसको फुल फर्म जाने भने होक्सुल फर टेक्निक वृक्षाफ्ट भन्छ उनीहरूले चाहिँ Okay. आई डोन्ट थिङ्क आइम इभन प्रनाउन्सिङ द्याट करेक्टली No, होइन it's बट alright, yeah. वेल त्यो चाहिँ जस्ट होक्सुल भनेको सुल भनेको स्कुल भयो होइन अनि इट्स फर टेक्निकल स्टडिज एन्ड कन्स्ट्रक्सन त्यसको लागि स्कुल भनेर चाहिँ उनीहरूले नाम त्यसो राखेको छ हातेवे बर्लिन इज what it stands for and these are both of my युनिभर्सिटी लेभल को एजुकेसन मैले अहिले मास्टर्स डिग्री कम्प्लिट गरेको भइहाल्यो त्यहाँ चाहिँ म पढिराख्दाखेरि पनि इन्टर्नसिप इन्क्लुडेड हुन्थ्यो गर्नुपर्ने नै हुन्थ्यो 90 डेजको म्यान्डेटरी यु वुड बी इभ्यालुएटेड त्यसको स्कोर्स हुन्थ्यो क्या सो यु ह्याड टु डु इट अनि त्यसमा चाहिँ थर्ड इयरमा मैले गरेको थिएँ मेरो इन्टर्नसिप त्यो चाहिँ प्रज्वल हारा एन्ड एसोसिएट्स भन्ने एउटा फर्ममा गरेको थिएँ इट वाज भेरी क्लोज टु माई युनिभर्सिटी कालीमाटीमै थियो एन्ड प्रज्वल हारा वाज लाइक त्यो टाइमको चाहिँ हि वाज लाइक भेरी वेल नोन आर्किटेक्ट होइन जसले चाहिँ आई थिङ्क हि स्टडिड इन्डियाबाट पढेर आउनु भएको थियो उहाँले पनि सो सिक्नलाई भनेर चाहिँ लाइक आई थिङ्क आई वेन्ट टु अ रियली गुड प्लेस त्यो टाइममा बिकज आई लर्न अ लट फ्रम हिम एन्ड स्टार्टिङमा त इट्स अलवेज लाइक यु learn more from the experienced people more than you learn from the books of course so त्यही भयो मेरो लागि चाहिँ and after that of course after I finished my studies then I went into the professional life अनि I joined एकैछिन I think I also worked त्यही फर्ममा पनि for some time and then I moved on to like some other firm closer to my home Patan area तिर and then I think the longest I have worked in is in a company called Bill Change so अब एजुकेसन चाहिँ अब यस्तै भयो होइन अनि त्यसपछि कामको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब बिल चेन्ज नेपाल भनेको चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन हो सो यु रिमेम्बर द अर्थ क्वेक 2015 इट वाज रियली डेभस्टेटिङ अनि त्यो टाइममा चाहिँ अब जस्तै घरहरू भत्किन थाल्यो अनि वेयर यु देयर No, I was in Finland. Okay, so fortunately, but I was there, so good that I survived, you know. So I was actually not in Patan, I was in Kopan. So त्यो एकदम major earthquake आउँदाखेरि चाहिँ like everyone was shouting and everyone was very scared. We were far away from home, I know. And जब people started saying that you know it's a major one किनभने सानोतिनो earthquakes are it comes and goes in Nepal, you know. But when they said that soon like Darara it fell down and like all of those things होइन सबै demolish like crumble हुन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ it got very scary when people started losing their lives and the numbers were not dropping down so at that point of time it got scary and my journey from the place where I was to back home was like oh my god it was so shattered devastating of course किनभने फर्किँदाखेरि I could see घरहरूको नि फाउन्डेसन हुन्छ नि उल्टा थियो कि सो फाउन्डेसनको पार्टहरू माथि आएको थियो त्यो रुफ तल ढलिसकेको थियो त्यस्तो बाटोभरि त्यस्तो स्ट्रक्चरहरू हेरेर आएको थिएँ अनि यु आर अल्सो कन्सर्न अबाउट यर फ्यामिली अनि त्यसपछि युआर कम्प्लिटली कट अफ फ्रम
द कम्युनिकेसन अफ कोर्स, किनभने टावर्सहरू त्यो पनि काम गरिरहेको थिएन। अनि एट द्याट टाइम मेरो सिन्स आई लिभ इन पाटन एन्ड त्यहाँ चाहिँ धेरै जसो अलि ट्रेडिसनल्ली बनेको लोड बियरिङ घरहरू नै हुन्छ नि त धेरै जसो। सो माई एन्सेस्ट्रल घर होइन, हामी पहिल्यैदेखि, सो द हाउस द्याट आई लिभ इन नेपाल, इट वाज एट द्याट टाइम 76 years ओल्ड, पुरानो घर हो कि त्यो। सो द वाल्स आर रियली रियली थिक। युजली हाम्रो नर्मली घरहरू कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि आजभोलि आरसिसी स्ट्रक्चर्सहरू भन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ 9 इन्चको भित्ता हुन्छ कि एक्सटर्नल वाल भनेको, पुरानो लोड बेरिङ वाल्सहरू भनेको, किनभने स्ट्रक्चरको लोडै त्यसले तान्ने हो। सो त्यही भएर चाहिँ त्यो वाल्सहरू चाहिँ इट वुड बी थिकर देन द लोड बेरिङ, त्यो आरसिसी स्ट्रक्चर्स, एन्ड दे वुड बी लाइक 16 inches, सो बिग थिक वाल्स होइन। अनि त्यो पनि सबै भड्किरहेको थियो लाइक अन द वे सबै। अनि त्यसपछि अब आरसिसी स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ हामी सम्झिन्छौँ कन्क्रिट स्ट्रक्चरहरू बलियो हुन्छ भनेर, त्यो ढल्दैनन्। अनि सबैले त्यही क्लेम गर्छन् बिकाउँदाखेरि पनि होइन, एड्सहरूमा त्यही भनेर बिकाउँछन्। तिनीहरूको हालतै त्यस्तो थियो भने अब भनेपछि अरूहरूको हाउ कस्तो गुड आई इमेजिन होइन कस्तो भयो होला भनेर। सो फर्चुनेटली ठिक थियो। सो यो कम्पनीले चाहिँ अब यस्तै भूकम्प प्रतिरोधक घर निर्माण गर्नेमा चाहिँ इट वाज वर्किङ, एन्ड फर्चुनेटली आई गट अ चान्स टु लाइक वर्क विथ देम। एन्ड इट वाज अ रियली अमेजिङ एक्सपिरियन्स फर मी, किनभने आई गट टु वर्क विथ प्रोफेसनल्स फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड। त्यो अर्गनाइजेसनमा इट वाज अल्सो युएनको सिस्टर अर्गनाइजेसन्स युनोप्स भनेर छ, त्योसँग टाइअप गरेर अनि दे युज टु वर्क टुगेदर। अनि अल्सो वान अफ द पार्टनर्स अफ दिस फर्म द्याट आई वर्क इन वाज एनआरए। सो एनआरए इज नेपाल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटी होइन, पुनर्निर्माण विभाग भयो होइन। सो उनीहरूसँग मिलेर लाइक यो गभर्मेन्ट प्रोजेक्ट जस्तो। अनि त्यो टाइममा चाहिँ कस्तो एउटा गभर्मेन्टले योजना ल्याएको थियो भने they wanted to like support people who had lost their homes monetarily. So त्यसको लागि चाहिँ they need to come हामी यो अफिसमा चाहिँ। अनि त्यसपछि उनीहरूले रेजिस्ट्रेसन गर्ने कसो छ के छ त घरको अहिलेको सिचुएसन भनेर। अनि द हाउस युज टु बी लाइक अफकोर्स आउट अफ काठमाडौँ भ्याली नै हुन्थ्यो, टाढा टाढा नै हुन्थ्यो साइड। एन्ड अल्सो इन सम प्लेसेस वेयर गाडीहरू पनि पुग्न अलिक गाह्रो हुने, गाडी मान्छे पुग्न गाह्रो छ त मटेरियल पुग्नलाई कस्तो होला अब यु क्यान इमेजिन होइन। सो त्यहाँबाट मान्छेहरूको रिक्वेस्टहरू लिन जाने, त्यहाँ देयर विल स्टेसन स्ट्याब्लिस्ड इन सच एरियाज। फर इक्जाम्पल दोलखा वाज अ भेरी भेरी एकदम हाइपर सेन्टर पर्ने साइट हो नि त त्यो। अर्थक्वेक बेलाको सिन्धुपाल्चोक भयो, ओखलढुङ्गा, लाइक एन्ड मेनी मोर। सो यो साइट्सहरूमा चाहिँ स्टेसन्सहरू स्ट्याब्लिस भएको थियो, त्यहाँ साइटमा पनि मान्छे हुन्थ्यो। सो सबै इन्फर्मेसनहरू एउटै हेड क्वार्टर्स चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमै थियो सानेपातिर। सो आई युज टु वर्क इन सानेपामा पनि, एन्ड आई हेभ अल्सो बिन टु साइट्स टु सी लाइक कसरी काम हुँदो रहेछ भनेर। एन्ड प्रोफेसनल्स फर इक्जाम्पल युएसबाट आउनुहुन्थ्यो, कोलम्बिया, इटली, लाइक engineers and civil engineers mostly, अरू चाहिँ टेक्निकल एक्सपर्ट्सहरू सबैजना आएर अनि दे युज टु कोलाबोरेट कोअर्डिनेट होइन, कसरी बेटर गर्न सक्छ, कसरी इजियर गर्न सकिन्छ यो टिडियस प्रोसेसलाई भनेर। सो फर्चुनेटली इट वाज अ रियली गुड एक्सपिरियन्स फर मी, आई गट टु लर्न अ लट। एन्ड अल्सो त्यहाँ बसेर चाहिँ मैले एउटा वर्क लाइफ ब्यालेन्सको पनि कुरा हुन्छ, जुन ट्रेडिसनली इट्स अ भेरी न्यू टपिक भन्नु पऱ्यो होइन इन नेपाल, किनभने खटेर काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हुन्छ। सो यो कम्पनीमा चाहिँ आई गट टु एक्सपिरियन्स अल्सो द वर्क लाइफ ब्यालेन्स। सो काम पनि हुन्थ्यो, सिक्नु पनि पाइन्थ्यो, ग्रोथ पनि हुन्थ्यो। सो इट वाज अ गुड एक्सपिरियन्स फर मी। एन्ड फ्रम देयर अनवर्ड्स कोभिड टाइम है, कोभिड टाइम कोभिड टाइम। So after my experience here, a really good one, and also like what I would like to add is त्यहाँ Autodesk भनेर सुन्नुभएको छ तपाईँले? छैन। Autodesk भनेको चाहिँ स्पेसली अब कन्स्ट्रक्सन उसमा लागेकोहरू चाहिँ प्रोफेसनलहरूलाई दे आर भेरी दे नो दिस टर्म। Autodesk भनेको चाहिँ एउटा कम्पनी हो। इट हेज बिन नोन फर क्रिएटिङ सफ्टवेयर्स द्याट हेल्प डिजिटलाइज द इन्फर्मेसन के बिल्डिङ इन्फर्मेसन। सो पहिला चाहिँ हातले ड्रइङहरू गरिन्थ्यो। इभन वेन आई स्टडिड ब्याचलर्स इन आर्किटेक्चर सबै हातले ड्रइङ गर्नु पर्थ्यो। अनि
आफ्नो भित्रको आर्टिस्ट पनि निस्किन्थ्यो होइन, सबै कुरा हुन्थ्यो। बट पछि चाहिँ के भयो भने इट्स अ भेरी टाइम कन्ज्युमिङ थिङ होइन। अब हातले गर्दाखेरि यति टाइम लाग्छ नि, त्यसपछि इफ देयर इज अ मिस्टेक यु क्यानट, you have to start all over again if it's it depends on what you're working with, of course. अनि त्यसपछि चाहिँ जब म मेरो एन्ड अफ द इयर थिसिस गर्ने टाइमसम्म पुगेँ, त्यतिखेर चाहिँ इट स्टार्टेड डिजिटलाइजेसन चाहिँ अलिअलि हुन थाल्यो। सो पिपल स्टार्टेड युजिङ अटोक्याड। अटोक्याड वाज इन्ट्रोड्युस बाई अफ कोर्स अटोडेस्क होइन। उनीहरूले चाहिँ फर्स्टमा 2Dमा चाहिँ काम गर्ने, काम काम डिजिटलाइज गर्ने चाहिँ फर्स्ट टुल त्यही भयो। त्यसपछि इट स्टार्टेड ग्रोइङ इन्टु एन्ड नाउ अब 3D टुल्स एन्ड 4D 5D 60 10Dसम्म पनि छ अहिले। They have grown, and lots of development has happened in that area of digitalization and automation. So Autodesk चाहिँ त्यो company थियो त्यो टाइममा। सो अनि they were helping the firm that I was working to create uh, to automate यो ड्रइङ्सहरू यताउति गर्नलाई। सो त्यहाँबाट प्रोफेसनल्सहरू आएर दे युज टु ट्रेन अस। अनि कसरी चाहिँ अब 1000वटा प्लस मोर देन 1000 ड्रइङ्स इन लाइक अ मन्थ ओर मोर, लाइक इट्स ह्युमनली एक्चुअली इम्पोसिबल। त्यसपछि त्यति धेरैजना मान्छेले अपोइन्ट गर्न पनि सकिँदैन, टु बी अनेस्ट। बट उहाँहरूले चाहिँ अब एउटा यो अटोमेसनको कन्सेप्ट ल्याउनु भयो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ कसरी काम सजिलो गरिन्छ भनेर, अनि त्यहाँबाट then it seemed like it's a possible thing. Okay? So because I was in that environment, so I'd say that I got introduced to a necessary piece of information early on before I came here to start my master's degree whatsoever होइन। अनि अगाडिको जुन मेरो नलेज छ त्योभन्दा अगाडि नै मैले यहाँ अलि एक्सपिरियन्स गरेकोले चाहिँ इट हेल्प मी अ लट थ्रु माई नेक्स्ट जर्नी विच वाज पर्स्युमिङ माई मास्टर्स डिग्री। Wonderful. Well, quite many things in Nepal बस्दाखेरि पनि you've got to kind of experience about academically the भइहाल्यो, on top of that also real hand experience on actually building those things, and also getting a lot of collaborative from different countries and from international, let's say kind of like professionals, and त्यसकोबाट through them also I'm sure you got to learn a lot of things. So Nepal त कुरा भइहाल्यो। अनि त्यसपछि like you mentioned नेपालमै हुँदाखेरि you've got quite a good experience in terms of real hand experience plus academic आफ्नो ठाउँमा भइहाल्यो। त्यसपछि moving into Finland, when did Berlin happen? Was it before Finland or when you were in Finland already? Well, actually honestly भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ my target country was Germany. So that's why I landed in Berlin, where actually I should have म चाहिँ पहिला जर्मनी नै जानुपर्ने मान्छे हो। So I was actually an exchange student here in Finland. मेरो home university चाहिँ it's in Berlin, which I said होइन अगाडि, HTW Berlin or Hochschule. So त्यो चाहिँ मेरो home university हो, and I was supposed to be a exchange student. But because यसमा चाहिँ कस्तो criteria थियो उनीहरूको भने, if you are you have a work experience of more than 2 years, त्यस्तो भयो भने चाहिँ you'd be treated as a degree student. In Finland? Yes. Okay. So त्यही भएर I have a double degree, किनभने this was a joint degree master's program. And you already have the experience from Nepal? Yes, of course. Exactly. So त्यही भएर अनि experience त्यसमा count गर्यो? Yes, yes, exactly. So 2 years plus experience नै थियो I think मेरो. So त्यही भएर I was eligible for this. अनि त्यही भएर मसँग 2टा डिग्री छ दुबई युनिभर्सिटीबाट। अदरवाइज there were students in my यही program who didn't have who just had like 1 year experience. So they just graduated from one university. It was like that. अनि अब भनेपछि बर्लिनमा you came as a student first there, and then फिनल्यान्डमा चाहिँ you came as an exchange student. What made you decide कि फिनल्यान्डमै बस्नुपर्छ and you kind of like pursue further degree and of course also professional life फिनल्यान्डमा चाहिँ? Actually यो चाहिँ ठ्याक्कै स्विच अगाडि पछाडि भएको रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो लाग्छ फर एज इन फर्स्ट इफ आई वाज इन जर्मनी, पहिला मेरो फर्स्ट इयर अफ स्टडिज चाहिँ बर्लिनमा भएको भए, सेकेन्ड इयर अफ स्टडिज चाहिँ फिनल्यान्डमा भएको भए सायद थिङ्स वुड हेभ बिन मेबी डिफरेन्ट होइन। बट बिकज माई फर्स्ट इयर अफ स्टडी वाज हियर इन फिनल्यान्ड and it was peak COVID time. I think we were just recovering from COVID time. Most of my classes were online.
खासै धेरै युनिभर्सिटी जानु पर्दैन थियो अनि त्यसपछि आई वेन्ट टु जर्मनी सो 1 year म फिनल्यान्डमा बसेर चाहिँ आई ह्याड कन्भर्टेड माइसेल्फ इन्टु दिस इन्ट्रोभर्ट personality. I didn't want to like socialize so much anymore. त्यसपछि जर्मनी गएँ बर्लिनमा. Have you been to Berlin? Yeah, I've been a few times. Berlin, I would say that is a place for young people, I know, who want to like party, have that vibrant lifestyle. It's for them, and a lot of international people as well. So त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ a lot of crowd के so म नेपालबाट डिरेक्टली त्यस्तै क्राउडेड प्लेसेसमा गएको भए मलाई अलिकति सायद एडजस्टमेन्ट or adaptabilityमा पनि it would have helped me a lot. But first I came here फिनल्यान्डमा and then the first time I came here it was like oh my god where are all the people भइरहेको थियो खोइ मान्छेहरू. And then I remember specific type जब I just came here अनि त्यसपछि I lost my way somewhere and I was trying to navigate कहाँ जाउँ भनेर अनि त्यसपछि त्यतिखेर मलाई म्याप्स पनि राम्रो हेर्न आउँदैन थियो किनभने नेपालमा म्याप्स डजन्ट वर्क Yeah. डिडन्ट वर्क एट द्याट टाइम सो आई वाज लाइक आई युज टु नेभर बी गुड विथ डिरेक्सन त्यहाँ पनि. अनि यहाँ आएर आई वान्टेड टु लाइक अब कसैलाई सोधौँ नेपालमा त दाइ यहाँ कसरी जाने हो भनेर सोध्छौँ नि त हामीले. सो आई वाज लुकिङ फर पिपल टु आस्क फर डिरेक्सन देयर वाज नो बडी. द्याट वाज माई फर्स्ट कल्चरल सक आई वुड से आई फेल लाइक दिस इज सच एन आर्टिफिसियल जङ्गल जस्तै. फिनल्यान्ड चाहिँ मलाई त्यस्तो फिल भएको माई फर्स्ट इम्प्रेसन अफ फिनल्यान्ड. अब बस्दै जाँदाखेरि थाहा भयो लाइक दे आर एउटा डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द वर्ल्डको मान्छेहरू जस्तै नै भयो होइन. अनि मेरो चाहिँ फर्स्ट एक्सपिरियन्स भएकोले चाहिँ अब इट टुक मी सम टाइम टु बी युज टु अल अफ दिस. बट लाइक 1 year आई वोन्ट से इज लाइक मच. आई ठिकै भयो पछि गएर बरु मलाई पछि बर्लिनमा चाहिँ गाह्रो भयो त्यसपछि टु बी in out and about and all of those things. So त्यसपछि I think opportunities is something that paves your way to where you go भनेर जहाँ opportunity छ त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले लाई त्यो पुल हुन्छ जहिले पनि. And my opportunity brought me here again in Finland. So that's why I'm here. अनि So yeah. so doing masters in Metropolis at the moment, and then also at the same time being a lecturer. How did the transition go, तिम्रोमा चाहिँ? Okay, so but I have to first mention this कि when I first came to Metropolis as a student, of course you are very overwhelmed and anxious about how are the other participants or the colleagues going to be. It's an international crowd. In terms of student भनेको चाहिँ? In terms of students, yes. How they're going to be, are you going to be will your level of education or experience be enough to stand in that crowd? And because I feel like you're representing your country in one way or the other, so I don't want to like let my country down. people down. Like, yeah. So नेपाललाई चाहिँ एउटा राम्ररी रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ यो इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा भनेर मैले आफ्नो मनमा लिएको थिएँ. So surprisingly क्लासमा चाहिँ आई थट अब इन्टरनेसनल भइसकेपछि अलि मिक्स अफ क्राउड लाइक अफकोर्स धेरै कन्ट्रीबाट मान्छे हुन्छ भनेर त सोचेकै थिएँ. वी ह्याड लाइक 19 नेसनालिटिज. 19? Yes, 17 or 19 nationalities थियो. मेरो ट्रान्जिसन टुवर्ड्स लेक्चररको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो पर्टिकुलर सब्जेक्टमा लाइक आई सेड होइन मलाई चाहिँ यसमा बढी इन्ट्रेस्ट थियो. सो त्यही भएर त्यो सब्जेक्टमा चाहिँ मेरो धेरै इन्ट्रेस्ट भएको भयो. मेरो स्कोर्सहरू पनि राम्रो राम्रो आउँथ्यो 5 जस्तो 5 आउँथ्यो विच इज लाइक यहाँ त हाई भयो. 5 out of 5. 0 to 5 हुन्छ अनि 5 पुगिसकेपछि 5 out of 5. सो राम्रो स्टुडेन्ट भनेर नै चिन्नुहुन्थ्यो, मेहनती, सिन्सियर. सो यहाँ चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी आयो वेन आई थिङ्क बट एट द्याट टाइम आई वाज इन जर्मनी. हाम्रो फाइनल थिसिस चाहिँ हामीले उतै दिनुपर्छ कोलोकियम भनेर. सो देयर आर 3जना फ्याकल्टी हुन्छ. 2 फ्रम द प्रोग्राम इटसेल्फ, 1 एक्सटर्नल बट अल्सो फ्रम द प्रोग्राम, बट नट नेसेसरीली यर सुपरभाइजर्सहरू बाहिरको मान्छे भनेर हुन्छ. सो त्यहाँ मेरो फाइनल थिसिस गर्ने टाइमतिर चाहिँ आई अल्सो गट द अपर्च्युनिटी to work with a professor in Germany as a research assistant. उहाँहरू चाहिँ त्यो टाइममा
एनर्जी इफिसियन्ट बिल्डिङलाई कसरी एनर्जी इफिसियन्ट बनाउने त मोर एनर्जी इफिसियन्ट अनि स्टडिङ द हाउ टु अप्टिमाइज यो बिल्डिङको एनर्जी सिस्टम्सहरू कसरी गर्ने भनेर त्यसमा चाहिँ रिसर्च स्टडी त्यस्तो भइरहेको थियो फेसिलिटी म्यानेजमेन्टमा बेस Mm. भएर एन्ड बिकज हि वाज माई सुपरभाइजर आई गट अ गुड अपर्च्युनिटी अनि मेरो थिसिस पनि त्यसैमा बेस भएको एनर्जी इभ्यालुएसन्स सो माई जब वाज टु डु द बिल्डिङ सिमुलेसन्स अनि डिफ्रेन्ट एनर्जी सिस्टम्सहरू राखेर चाहिँ बिल्डिङले कतिको एनर्जीहरू इनपुट हुन्छ अनि आउटपुट त्यसलाई कसरी अप्टिमाइज गर्ने Mm. त्यसको स्पेस म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने फेसिलिटी म्यानेजमेन्टमा त्यसको कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ Mm. होइन वाट आर द ड्राइभिङ फ्याक्टर्स सो अल अफ दोज थिङ्स वाज द बेसिस अफ माई थिसिस अनि आई अल्सो गट टु लर्न न्यू सफ्टवेयर्स इन द्याट त्यो थिसिसको टाइममा डिजाइन बिल्डर भन्ने सफ्टवेयर थियो सो अटोडेक्स जिबिएस भन्ने ग्रिन बिल्डिङ स्टुडियो विच इज अगेन फ्रम अटोडेक्स सो भेरियस सफ्टवेयरसँग आफैलाई नै ट्रेन गरेँ अफकोर्स लाइक बिकज तिमीलाई चाहिँ केमा इन्ट्रेस्ट छ द्याट्स इम्पोर्टेन्ट सो थिसिसमा चाहिँ के भन्छ भने 50% चाहिँ तिम्रो इन्ट्रेस्ट भएको हुनुपर्छ 50% चाहिँ अनि त्यसपछि यु नो रेलिभेन्ट टु वाट्स अहिलेको कन्टेक्समा चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट छ एन्ड अहिले त यो रसिया र युक्रेनको वार भइसकेपछि इनर्जी क्राइसिस भयो नि अल ओभर द युरोप Mm. त्यो टाइमदेखि चाहिँ लाइक युरोप डिसाइडेड द्याट यु नो वी हेभ टु बी मोर एनर्जी एफिसियन्ट इन टर्म्स अफ आवर ओन बिल्डिङ्स भएर चाहिँ त्यो एउटा कन्सेप्ट आइसकेको थियो सो इन द्याट एरिया त्यही भएर रिसर्च र डेभलपमेन्ट आरडिआईहरू चाहिँ धेरै भयो अनि जर्मनीको धेरै युनिभर्सिटिज वेयर लाइक डुइङ रिसर्चेस इन द्याट म्याटर and also at that time I got this opportunity to work within the URF campus. URF campus is like the research institutions, very big research institutions जहाँ चाहिँ अमेजिङ माइन्ड्स कम एन्ड इक्विपमेन्ट्स एन्डहरू सबै हुन्छ फेसिलिटी रिसोर्सेसहरू हुन्छ टु डु रिसर्चेस इन लाइक भेरियस एस्पेक्ट्स अफ यु नो हाउ टु डेभलपमेन्ट्सहरू कसरी गर्ने के को रिसर्चहरू लाइक इट्स फर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कामहरूको लागि या डिफ्रेन्ट रिसर्चेसहरूको लागि भनेर हुन्छ बट या त्यसमा चाहिँ काम गर्ने मैले अपर्च्युनिटी पाएँ अनि त्यहाँ मैले काम गर्दा गर्दै आई अल्सो गट एन अपर्च्युनिटी यहाँ पनि यस्तो छ भनेर मलाई थाहा भयो मेट्रोपोलियामा एउटा भेकेन्सी छ सो वुड यु लाइक टु भनेर मलाई चाहिँ त्यो एउटा सोध्नुभयो होइन अनि Mm. त्यसपछि आई वाज भेरी अस्टनिस्ड किनभने आई हेभ नेभर सिन माइ सेल्फ अनेस्टली एज समन हु कुड lecture होइन अब अफकोर्स आई हेभ इन्ट्रेस्ट इन द सब्जेक्ट म्याटर बट द्याट डजन्ट नेसेसरीली मिन द्याट आई क्यान टिच इट भनेर त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ थिएन ममा बट बिकज बोथ अफ द सुपरभाइजर्स टिचर्सहरू मैले काम गर्ने चाहिँ उनीहरूको सब्जेक्ट एरिया सेम भएको भएर चाहिँ दे बोथ वेयर अवेर अबाउट म कति केपेबल थिएँ भने मेरो केपेबिलिटिजमा चाहिँ सायद उहाँहरूलाई त्यो ट्रस्ट थियो सो दे जस्ट थट वाइ नट भनेर सो आई वर्कड विथ बोथ अफ देम एज अ रिसर्च असिस्टेन्ट पनि अनि यहाँ एज अ लेक्चरर पनि डिसेम्बरसम्म चाहिँ आई वाज वर्किङ डिसेम्बर 2023सम्म चाहिँ आई थिङ्क आई वाज वर्किङ विथ बोथ अफ देम इट वाज रियली हेक्टिक दुवै ठाउँमा लाइक दुवै कन्ट्रिजमा यताउति धेरै पनि भयो बट पछि चाहिँ यहाँ अलिकति मैले स्टेबल ग्राउन्ड पाएँ सो त्यसपछि चाहिँ मैले यहीँ कन्टिन्यू गरेँ Wonderful. Ani, we I think we talked a bit when we were preparing for the podcast. We talked a bit about when there are students who are a bit older, who have been a bit more experienced. You coming as a young lecturer and young teacher, how do you feel that you need to be top of your game all the time? होइन हुन त पऱ्यो नि सबै कुरा थाहा त हुनु पऱ्यो स्टुडेन्टले सोद्धाखेरि त अब एन्सर त दिनु पऱ्यो how do you feel what kind of like how do you keep yourself up on those things हुनै पर्यो है लाइक यु क्यानट से ओ आई डोन्ट नो द है आन्सर थाहा आइम छैन भन्नु सरी पाएन यो पाउनु त भन्नु पायो तर आई मिन it doesn't give a leave good a good impression yeah exactly leave a good impression so what I've learned throughout this experience is there are just three things that you can do actually four okay maybe I'll start with the three first is you have to be prepared be really prepared with their content होइन तिम्रो content के हो भने you have to know the subject matter the questions that may arise so if you prepare really राम्ररी to about your content I think
it's okay. Secondly, you have to have confidence on yourself. Self confidence चाहिँ हुनुपर्छ to talk in front of like the whole mass. You never know what kind of question pops up, or maybe someone is acting out because it's an international crowd. Probably if it was all Finnish people, they would not be Not be saying anything. चुप लगाएर बस्दै होला है. not be asking a lot of questions, of course. But yeah, so त्यसको लागि पनि you have to be confident. Third is you need to learn how to improvise. Without that, I think it doesn't go. So lecture plan गरिसकेपछि it doesn't necessarily mean लाइफमा पनि त्यस्तो हुँदैन होइन. You have to improvise along the way. So त्यही हो, अब प्लान गरे अनुसार नभइसकेपछि सो वाट एल्स, त के गर्दाखेरि हुन्छ भनेर बिचबिचमा चाहिँ इम्प्रोभाइजेसनहरू गर्नु पनि जरुरी छ. अनि द लास्ट वान, यस, नाउ आई रिमेम्बर इट, सो इङ्गेजमेन्ट अफ द स्टुडेन्ट्स. यस, किनभने अब थियोरिटिकल क्लास भनेको it gets very boring at times, and त्यही भएर to keep the students engaged के गर्न सकिन्छ, के activity or like how they can के सब्जेक्ट म्याटरको कुरा भइरहेको छ भनेर होइन, त्यो रिलेटेड उनीहरूलाई के इन्ट्रेस्ट छ त भने त्यो पनि त्यसमा पनि कुनै एक्टिभिटिज या त्यही बेस भएर, बिकज इभेन्चुअली दे अल केम देयर टु लर्न, एन्ड आई हेभ टु किप द्याट इन माइन्ड, एन्ड आई हेभ टु know how to keep it interesting. So these are all the things that I learned. Definitely very relevant. Ani of course like a student like the engagement is very very important. Yes, And it knowledge is. share गर्दाखेरि of course there's certain engagement. Ani मैले when I'm like looking into, for example, some of your LinkedIn posts, you do a lot of visiting lecturer pani, you bring in quite many, right, in your Yes, classes. of course. Yes, What do of you think, course. like how important do you think, of course that's part of the engagement process, Mhm. of course learning from having a different perspective Mhm. आफ्नै ठाउँमा छ. How do you plan those, and how important do you think on your teaching material, or kind of like a method? Well, I teach building information modeling. फर्स्टमा चाहिँ त्यही भनौँ होइन, के पढाउँछु भनेर. बिल्डिङ इन्फर्मेसन मोडलिङमा चाहिँ भेरियस सफ्टवेयर्सहरू हुन्छ. सफ्टवेयर्सहरूको लिमिट हुँदैन. लाइक अहिलेको दिस इज अ डिजिटल एरा अफ कन्स्ट्रक्सन एज वेल होइन. सो त्यसमा चाहिँ एउटा मात्र सफ्टवेयरमा तिमी मास्टर भएर इट्स नट इनफ, बिकज डे टु डे नै लाइक नयाँ सफ्टवेयरहरू डेभलप भइरहेको हुन्छ, बिकज एभ्री वान वान्ट्स टु इम्प्रुभ एन्ड इज द प्रोसेस अफ डेलिभरिङ होइन. अनि त्यसपछि वर्किङ कम्युनिकेसन सबै बेटर गर्नलाई गरिरहेको हुन्छ सबैजनाले यो कुराहरू. अनि यदि आफू चाहिँ इट्स ह्युमनली आई थिङ्क नट पोसिबल टु लाइक नो, आई क्यानट बी एन इन्साइक्लोपिडिया Everything, फर right? लाइक Yeah. अल अफ द कन्स्ट्रक्सन सफ्टवेयर. सो what I thought is a good idea is just because maybe मलाई 50% त्यो कुराको नलेज छ भने 100% who is working with the software in their day to day life, त्यो मान्छेलाई मैले ल्याउन सकेँ भने इट्स अ गुड प्लेटफर्म फर द स्टुडेन्ट्स टु लर्न पनि होइन, बिकज दे वुड बी लर्निङ फ्रम द एक्सपर्ट्स. सो वाट आई थट अफ डुइङ वाज, इट्स द सब्जेक्ट चाहिँ आफैलाई प्रडक्ट मोडलिङ हो सब्जेक्टको नाम चाहिँ. सो त्यसमा चाहिँ जुन सफ्टवेयर पढाइन्छ त्यसमा चाहिँ मैले यो बाहिरबाट इन्डस्ट्री एक्सपर्ट ल्याउने एउटा सेसन, गेस्ट लेक्चर सेसनलाई चाहिँ आई टाइटल इट लर्न फ्रम द एक्सपर्ट्स. सो त्यहाँ चाहिँ आई ब्रिङ इन इन्डस्ट्री पायोनियर्स होइन, इन्डस्ट्री लिडर्स हु आर वर्किङ टुवर्ड्स मेकिङ द कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री मोर सस्टेनेबल, मोर स्मार्ट, मोर रिलायबल, एन्ड मोर इजी इन टर्म्स अफ कम्युनिकेसन एज वेल. अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नेटवर्किङ पनि राम्रो हुने रहेछ भनेर मैले आई गट द फिडब्याक्स लाइक द्याट होइन. अनि यस, इट्स यु हेभ टु, मैले नेपालमा सिकेको सफ्टवेयरहरू यहाँ रेलेभेन्ट छ भनेर एक्चुली नहुन पनि सक्छ, थिएन पनि. आई ह्याड टु कम एन्ड लर्न न्यू सफ्टवेयर्स हियर, किनभने यहाँ फिनल्यान्डको मार्केट इज डिफ्रेन्ट. अनि त्यसपछि इफ यु गो टु जर्मनी, देन जर्मनीको मार्केट इज डिफ्रेन्ट. वाट एभर दे युज हियर इट्स नट रेलेभेन्ट देयर, एन्ड वाट एभर दे युज देयर इट्स नट रेलेभेन्ट हियर. So you have to know the market, you need to have that study. अनि यहाँको कोर कम्पनीजहरू जसले चाहिँ यो सर्भिसेसहरू सेल गर्ने के छ भनेर चाहिँ यु निड टु डु यर रिसर्च, यु निड टु गेट द लिङ्क्स, अनि त्यसपछि चाहिँ इट ह्यापन्स. Definitely. So अब स्टुडेन्टलाई पनि इन्गेजमेन्ट भयो, अब द लर्निङ फ्रम द एक्सपर्ट्स, लर्निङ फ्रम द पायोनियर्स लाइक यु मेन्सन्ड. अनि तिमी आफैलाई पनि यु
are also getting so much knowledge when you are attending those lectures. And of course, about course build गर्दाखेरि यो sparring on what topic is more important, what area of that particular subject is more important, Yes. त्यसको गर्दाखेरि पनि अब you get to learn a lot होइन त्यो sparring sessionमा पनि. So definitely engagement is something very very important for students and as a lecturer yourself. So quite many different things. Of course family आफ्नै support आफ्नो ठाउँमा छ. Mhm. Of course त्यो अनुसारको अब डिग्री हुनुपर्ने हो कि आफूले आफूलाई अब academically qualified बनाउने आफ्नै ठाउँमा भयो. And at the same time being out there and really trying out new things is something very very important for anyone who's getting planning to get into this industry. अब जाँदा जाँदै I would just like to say, Monica, thank you so much for sharing your experiences, sharing your journey from all the way from Nepal to Germany to Finland and all those things. जाँदा जाँदै any last words, and also maybe like something, for instance, your future plans, what are you planning to do in terms of your career and those things? अलिकति यसो भनिदेऊ न हामीलाई. Well, फ्युचरको बारेमा चाहिँ धेरै सोच्ने मान्छे त होइन होइन Hmm. बिकज वेल लाइक आई सेड आई डिड नट प्लान honestly to come into the line of academia, be a lecturer, everything, you know. But I just took life as it came, भन्नु पर्यो. But अगाडि चाहिँ now that I've entered into this field of academia, I found that I have a soft corner for it. I have grown more interested in the field of academia because it's more international. It's talking about what's happening that can help create an environment around you that's that makes the world a better place for all of us, in one way or the other. आफ्नै सिपले आफ्नै नलेजले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ to make the world more sustainable and better for the coming generations भनेर. So yes, I would like to see maybe agari further, if I can train myself even more, or like maybe I can go for a doctor study, होइन. अनि एन्डिङ वर्ड्समा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने होइन, जस्ट किप नकिङ होइन. यु नेभर नो लाइक अपर्च्युनिटिज कहिले आउँछ. इट्स इम्पोर्टेन्ट टु ह्याभ द्याट डिरेक्सन in your life than knowing like when you will get there vanira. So if you have that direction, tilo ya charo, you'll reach there. The important thing is you need to have the right direction, and you need to know that. That's Wonderful. Thank you so much, Monica, again, and for those wonderful words, and again, sharing all of those things with us and with our audience. Thank you so much. And to everyone watching, all I can say from my side is stay inspired, keep on grinding, and keep on pushing boundaries to reach new heights. Thank you so much for joining us. I will see you in the next episode.